Hey everyone, and welcome back to my channel. Today I'll be reading another short story to help you learn this amazing language. And if you're new here, make sure to hit that subscribe button to join our language learning community. And the name of today's story is Der Blaue Vogel Part 2. Schließlich kam der Tag, an dem der Vogel vollständig genesen war und bereit war, wieder zu fliegen. Maria war traurig, den Vogel gehen zu sehen, aber sie wusste, dass es Zeit war, dass der Vogel in die Wildnis zurückkehrt. Als der Vogel in den Himmel flog, sang er ein letztes wunderschönes Lied, das Marias Herz mit Freude erfüllte. Marias Akt der Freundlichkeit gegenüber dem blauen Vogel hatte eine positive Wirkung auf das Dorf. Außerdem bemerkten immer mehr Menschen die wunderschönen Lieder, wenn der Vogel sang. Die Menschen begannen sich zu fragen, woher die Quelle solch schöner Musik kam. Maria war glücklich, die Geschichte des blauen Vogels zu teilen und wer geheilt und geflogen war, um ein Erbe von Musik zu hinterlassen. Now let's review some of the vocab from the story. Schließlich, finally. Schließlich. Vollständig, fully. Vollständig. Genesen, recovered. Genesen. Die Wildnis, the wilderness. Die Wildnis. Zurückkehren, to return. Zurückkehren. Erfüllen, to fill. Erfüllen. Die Wirkung, the impact. Die Wirkung. Gegenüber, towards. Gegenüber. Die Freude, the joy. Die Freude. Immer mehr, more and more. Immer mehr. Die Quelle, the source. Die Quelle. Teilen, to share. Teilen. Geheilt, healed. Geheilt. Das Erbe, the legacy. Das Erbe. Hinterlassen, to leave behind. Hinterlassen. Flog, flew. Flog. And now let's review the translation of the story. Finally, the day came when the bird had fully recovered and was ready to fly again. Maria was sad to see the bird leave, but she knew it was time for the bird to return to the wilderness. As the bird flew into the sky, it sang one last beautiful song that filled Maria's heart with joy. Maria's act of kindness towards the bird had a positive impact on the village. Also, more and more people started to notice the beautiful songs whenever the bird sang. The people began to wonder what the source of such beautiful music was. Maria was happy to share the story of the blue bird and how it had healed and flown away, leaving behind a legacy of music. Now let's read the story one more time. Schließlich kam der Tag, an dem der Vogel vollständig genesen war und bereit war, wieder zu fliegen. Maria war traurig, den Vogel gehen zu sehen, aber sie wusste, dass es Zeit war, dass der Vogel in die Wildnis zurückkehrt. Als der Vogel in den Himmel flog, sang er ein letztes wunderschönes Lied, das Marias Herz mit Freude erfüllte. Marias Akt der Freundlichkeit gegenüber dem blauen Vogel hatte eine positive Wirkung auf das Dorf. Außerdem bemerkten immer mehr Menschen die wunderschönen Lieder, wenn der Vogel sang. Die Menschen begannen sich zu fragen, woher die Quelle solch schöner Musik kam. Maria war glücklich, die Geschichte des blauen Vogels zu teilen
und wer geheilt und geflogen war, um ein Erbe von Musik zu hinterlassen. And now we reached the end of the video, and thank you guys so much for watching. And don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and share this video with your friends if you enjoyed the video. Bye!